Hello all. This is the third essay from Module 1 of Body, Text and Performance called Power and Bodily Practice, applying the work of Foucault to an anthropology of the body by Pylypa. The last essay that we read was from Judith Butler. Her essay was on performative acts and gender constitution, where she was trying to say that a person's gender is not biological in nature, but it is performative in nature. It is not the essence that leads to the gender. It is not expressive in nature, but it is created. Gender is created through repeated performances of certain bodily actions. That's what Judith Butler talked about in her essay. And here, Pylypa is using a concept popularized by Michel Foucault, and she is trying to apply a particular concept by Foucault called biopower into an anthropology of the body, especially the female body. That's what she's trying to do here. But before that, we'll try to continue from where Judith Butler stopped regarding the bodily actions and functions that lead to the creation of a gender. If you look at these two images, you will have some idea of what I'm trying to get at. You see a woman on a train, and you can look at the posture of the woman and the next image as well, the image on at the bottom. Now you can see that the way the body is expressing. The first one is supposed to be more feminine, or that is a graceful posture, which is suitable for women, while the second one is not usually a posture that we associate with women per se in the society, because using your legs to take up maximum space is not something that is common for women across cultures, not just in this part of the world, but even in Western cultures. Usually women don't take up that much of a space, and it is the prerogative of a man to take up that much space, especially in the public. If you look at the next slide, we can see more examples. So here we see world leaders, both male and female, men and women, and we can see the same kind of body politics at work. How the women usually take up lesser and lesser space, and how the men they spread their legs. Usually they try to sit in a more relaxed and comfortable manner, take up maximum space. So space becomes an issue, body becomes an issue, and this, as per Judith Butler, this is one of the ways in which gender is created and gender is conditioned. Even in the example of the Obamas, you can see that Michelle Obama is she's a very empowered woman, and even there we see the same imbalances with respect to taking up space. With that, we will continue to Pylypa's essay. Well, this is not in direct connection with Pylypa's essay, but still, this provides a bit of a transition, I suppose. Now, an introduction to Pylypa. She is an expert on anthropology, and she has a BA in anthropology and an MA and PhD in medical and cultural anthropology. And she is into work on mostly women's reproductive health, and she also combines socio-cultural anthropology with public health and well-being.
Now, here in this essay called Power and Bodily Practice, applying the work of Foucault to an anthropology of the body, she takes a concept popularized by Michel Foucault called biopower. Now, biopower is one of the ways in which the state or the power uses control and power to dominate the citizens or to control their daily practices and routines. And this kind of biopower does not always use control from the outside, but it is something that mostly happens through what you call self-surveillance and self-discipline. The way the citizens are disciplined into self-surveillance by a state itself. That is the concept of Foucault's biopower. It's a system of social control in modern Western society. So, how the state attempts to control the day-to-day lives of the citizens, and even the citizens may not really understand that they are being controlled, their behaviors are being controlled, and because this seems like a very suitable and a modern, advanced, civilized social system, and so they don't find anything wrong in that. But this is a kind of systemic social control that is exerted by a state. And here, Jen Pylypa is trying to use the same concept and to apply it onto the body to understand how it works with gender. Now, behaviors associated with physical fitness, femininity, and obstetrical practices lead to the creation of docile bodies. Docile means passive. Now, she takes three concepts. One is fitness, the other is the concept of femininity, and the third is obstetrical practices. Obstetrics is a field in medicine that is related to getting pregnant and then going into labor, and the gestational period of the baby, how the mother takes care of the baby. All these are practices that come under the field of obstetrics. And so she takes these three aspects of people's lives, especially women's lives, to talk about how biopower is used by state to control the female bodies and also transform them into docile bodies or passive bodies, and how the society or the state gets profited through such a kind of creation of docile bodies. And so here the body of the person is considered as a site of subjugation. The body is made to submit itself, and this is something that happens through concepts of hygiene, concepts of health, and even concept of sexuality. Now, as per Foucault, the political order in a state is maintained through the production of docile bodies. Foucault has already said that. Now, to maintain the political order, the state uses many apparatuses, for example, schools, hospitals, prisons, even family. These are all instruments or tools that are used to ensure that there is a kind of a political order maintained in the state. Now, schools are sites where children are disciplined with the use of laws, different kinds of laws and rules. And even in hospitals, we have rules. Prisons are also a place where rules are enforced and even punishment is meted out. And the same kind of rules and punishment we see in family system as well. And why? Why is the question? Now, why are these tools used? The idea is that using these tools, the state can produce a type of a body or the types of bodies which are required by the state itself or the society itself. Now, the state regulates the populations through application of science, and the state also regulates individual bodies through disciplinary techniques and self-regulating behaviors. Population control ചെയ്യാനുള്ള methods ഉണ്ട്, scientific ആയിട്ടുള്ള methods ഉണ്ട്. Population control രീതികൾ അത് പ്രോബ്ലി എന്താണ് അത് ഒരു സെൽഫ്
റെഗുലേഷൻ രീതിയിൽ കുടുംബാസൂത്രണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വന്ധ്യംകരണമൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെറൈലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യയിൽ, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ the state can regulate the population through scientific applications, but the state can also control the individual bodies of its citizens through certain techniques, through certain behaviors that are regulated through the use of science and technology. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. Now, Foucault's concept of power is in opposition to the repressive hypothesis. Now, usually we consider the state to be a repressive apparatus. പോപ്പുലേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, റിപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പറേറ്റസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിനെ കാണുന്നതെങ്കിൽ, Foucault's concept of power is in direct opposition to this. Because in case of Foucault's biopower, power is protective, not repressive. Now, power controls citizens not through mechanisms that are repressive in nature, but through mechanisms that are protective in nature. Now, that may seem like an irony, but once you go through it, you will understand. Now, power operates by producing knowledge and desire. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് knowledge and രണ്ട് desire. So, the state instills a kind of desire in the people to improve themselves, or the state gives them knowledge, and both these are used by the people to improve themselves and to shape themselves or their own bodies into a particular way that can be further utilized or in turn utilized by the society and the state. And for example, medicine is considered to have the power to define the normal and deviant. Medicine is the system of medicine, medical practitioners, medical establishments like hospitals, doctors, healthcare professionals, and this system, they know what is normal and they know what is abnormal. For example, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അളവുകൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അളവിനനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അളവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ കൺസിഡർഡ് ഒബീസ്. സോ ഒബീസ് ഇസ് അബ്നോർമൽ. അപ്പം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി എന്താണ്, അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരം നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിന് ഓൾറെഡി വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So the field of medicine, it defines the normal and it separates the normal from the deviant. And power is also totalizing. It controls by creating pressure to conform to norms. Now, there is no suppression or repression here, but there is a constant pressure that is applied on the citizens to conform to these norms. And that's why power is totalizing. The entire population feels this pressure. And then it is also individualizing. So those who don't, if there is a person or if there are a few people who don't conform to these ideas of what is normal, they are marked as deviant or abnormal, and they are targeted with disciplinary measures. അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ? ഇതിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഡിസിപ്ലിനറി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു ട്രാൻസ്ഫോം എ പേഴ്സൺസ് ബോഡി into a tool that can be used by the society. Now, this kind of conformity is not arrived at through force, but it is created through desire. The government doesn't really force people to be healthy, അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ തിന്നായിട്ടിരിക്കുന്ന ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആകാൻ there is no real force from the part of the government or the state, but the state uses many of its tools to instill a kind of desire in the people to make something appear suitable or desirable or fitting. And so these are considered normal, and so norms are made to appear right, the right thing to do or the right way to be in terms of looks, or there is also the idea of morality that is combined with this kind of norms of appearance. Now, as per Foucault, the power is strongest when it masks itself by making the constraint appear positive and desirable. So, ഒരാളുടെ പവർ ഏറ്റവും അധികം പവർഫുൾ ആവുന്നത്
അയാൾ പവർഫുൾ ആണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്. സോ the real kind of power is when it is masked, it is hidden. That's when a person is able to exert maximum control over another person, when the other person doesn't understand that he is being controlled. And when the other person thinks that this is something that is desirable. So that is the kind of power that Foucault is talking about. Now Pylypa divides her essay into 3 or 4 sections. The first one is fat and fitness. So she tries to apply Foucault's concept of biopower in the concept of fat and fitness that is popularized in the 20th century. So if you think about the emergence of this idea of biopower, if you go through historically, we can find that in 18th century Europe, there was a kind of repressive surveillance of, especially in the case of sexuality, how people were really not allowed to express their sexuality, especially women. They did not have freedom of sexuality. And other family, school, അങ്ങനെ പല സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന സർവൈലൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും മോറൽ പോലീസിങ്, സദാചാര പോലീസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് കുറേയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റും ഇത് തന്നെ ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഹാവ് പിങ്ക് പോലീസ്. പിങ്ക് പോലീസ് എന്നുള്ളത് പൂവാലശല്യം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ ടൂൾ ഓഫ് പെട്രിയാർക്കി. സോ ഇങ്ങനെ historically this sexuality was suppressed using a kind of surveillance. Anyway, ഇതിനൊരു rebellion ഉണ്ടായി in the 20th century because many people, especially women, they wanted to revolt against this kind of repression of their sexuality by making their sexuality more visible. And so once the population is repressed by power or by the state, resistance comes up against this kind of power and transforms itself into, the power or the state transforms. So സ്റ്റേറ്റിനെതിരെ ഒരു റിബല്യൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? The way the power is used transforms. So കൺട്രോൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട്, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതികളെ മാറുന്നുള്ളൂ. There is a new way of control and that is controlled by desire. നേരത്തെ controlled by repression ആയിരുന്നു in the 18th and 19th centuries. But in 20th century, when people wanted to revolt and to resist against this kind of repression, again control was still there in the 20th century, but instead of repression, the state uses desire, and the desire is the one to achieve the perfect body. And she uses a few concepts here to apply biopower into anthropology of the body. The first idea is that fit, thin and healthy, these are 3 terms which are normalized as equivalent. മൂന്നും ഒന്നാണ്. ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക, ഫിസിക്കലി തിൻ ആയിട്ടിരിക്കുക, ഹെൽത്തി ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം, ഇത് മൂന്നും ഒന്നാണ്. അതായത് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഫിറ്റായിട്ടുള്ള ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാക്സിമം ഗവൺമെൻറ്റ്സ്, പവർഫുൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് it could be through the field of medicine, it could be through other apparatuses like schools. Now ഇതിന് 2 തരം ഡിസ്കോഴ്സ് ഉണ്ട് to control a population through the desire for the perfect body. The first one is a health discourse. ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. Medical knowledge and popular health discourse consider fit and thin as healthy and the overweight or unfit body as unhealthy and deviant. So ഇപ്പം നമുക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ പോയി ഏത് ആരോഗ്യമാസിക എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഒരുമാതിരി എല്ലാ മാസം ഇറങ്ങുന്നതിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, പൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ. സോ പൊണ്ണത്തടി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവായിട്ടൊരു ടേമാണ്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് അൺഹെൽത്തി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് അബ്നോർമൽ എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു ഡിസ്കോഴ്സ്. സോ ആദ്യത്തെ വഴി ഒരു ഹെൽത്ത് ഡിസ്കോഴ്സാണ്. സോ തിന്നായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഹെൽത്തിന് നല്ലത് എന്നൊരു ഡിസ്കോഴ്സ്. ഇതിനൊക്കെ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള അജണ്ട വേറെയുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിന്നായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് നല്ലത് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് എൽസ്. Anyway, we'll come to that. Anyway, the fit and thin body is considered healthy and the overweight or the unfit body is considered unhealthy or deviant. Now,
we have many tools. For example, ഇത് കറക്റ്റ് ഈ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചാർട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആപ്പുകളുണ്ട്. സോ we are, these things are thrust on people to let them know that what kind of a weight or what kind of a body is healthy and fit. രണ്ടാമത്തേത്, it is an advertising discourse through the media. So the fit and thin body is considered not just healthy but also beautiful and sexy. ആദ്യത്തേത് ഹെൽത്ത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തേത് മീഡിയയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഡിസ്കോഴ്സ് കൂടിയുണ്ട്. അവിടെ ഹെൽത്ത് മാത്രമല്ല, അവിടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബീയിങ് സെക്സി ഈസ് ഓൾസോ കമ്പൈൻഡ് ടു ഹെൽത്ത്. സോ വാട്ട് എവർ ഇസ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് തിൻ ഈസ് സെക്സിയർ when you compare it with the overweight body or the fatty body which is unfit, and so it is ugly to look at and even unsexy and unpopular. So ee rendu discourse-lodeyana state, it spreads the idea of the perfect body and it uses this kind of a control by desire. ആളുകളുടെ ഒരു ഡിസയർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, ഒരു നല്ല ശരീരം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ഡിസയർ that is created, and that can be used to control a population. Now the talk about health is a moral discourse, though presented in scientific terms. Now the overweight body is also considered an aspect of personal irresponsibility and immorality. അതുപോലെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം, കുറച്ച് തടിയൊക്കെയുള്ള ആളുകളെയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലേസി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഇമ്മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, പണിക്ക് പോകാത്ത ആളുകൾ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ മോറലി പോലും തെറ്റായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പോലും ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഏത് സമയം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം കൂടെ തിന്നു തീർക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടാണ്. സോ സമൂഹത്തിനൊരു ബാധ്യതയാണ് എന്ന മട്ടിൽ ഓവർ വെയ്റ്റ് ശരീരങ്ങളെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ പലപ്പോഴും കൂട്ടുകാർക്കിടയിലുള്ള സംസാരത്തിൽ പോലും അത് വന്നു വരും, ഈവൻ തിന്നു തീർക്കുകയാണ്, ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഐഡിയ. സോ ഒരു ഹെൽത്ത് ഡിസ്കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് ഡിസ്കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു മോറൽ ഡിസ്കോഴ്സ് പോലും ഉണ്ട്. ഹൗ ദി അൺഫിറ്റ് ഓർ ദി overweight body is something that is signifying even irresponsibility and immorality. The idea of imposing economic penalties on those who engage in inappropriate health behaviors. 20th centuryയിൽ തുടങ്ങി പല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്ത്, അനാരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പെനാൽറ്റി കൊടുക്കണം, കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഓവർ ഈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ്, ഡ്രിങ്കിങ് പോലെയുള്ള ഹാബിറ്റ്സ് ഉള്ളവർ, ദേ നീഡ് ടു ബി ടാക്സ്ഡ് മോർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് കേരള ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്, ഹൗ ഓരോ തവണ ബജറ്റിലും സ്മോക്കിങ്ങിന് കൂടുതൽ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, ലിക്കറിന് കൂടുതൽ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്തൊരു ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം there are other examples, like for example 2016 കേരള ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഫാറ്റി ഫുഡ്സ് ലൈക്ക് പിസ്സ, ബർഗർ പോലെയുള്ള ഭക്ഷണം, കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ടാക്സ് കൂടുതൽ ഏർപ്പെടുത്തി. എന്തുകൊണ്ട്? ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ജങ്ക് ഫുഡിന് ടാക്സ് കൂട്ടണം. സോ now this is a kind of showing the people that ജങ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അല്ലേ മോശപ്പെട്ടൊരു സാധനം എന്നുള്ള മറ്റാണ്. സോ ഇത് അൺഹെൽത്തിയാണ്, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസയറബിൾ, ദിസ് ഈസ് ഇമ്മോറൽ, ദിസ് ഈസ് ഇറസ്പോൺസിബിൾ ഓൺ യുവർ പാർട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഈറ്റിംഗ് സച്ച് ഫുഡ് ലൈക്ക് പിസ്സ ആൻഡ് ബർഗർ എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ബട്ട് നോട്ട് അണ്ടർ ഈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കഹോളിക്സ്. സോ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം കിട്ടേണ്ട കാലറി ഇൻടേക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചാർട്ടുണ്ട്. മേ ബി 2000 calories or 2500 calories. അതിൽ കൂടുതൽ 3000 calories മുകളിൽ കഴിക്കുന്നയാളാണെങ്കിൽ ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, സമൂഹത്തിന് ഒരു നന്മയും ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ്. പക്ഷേ 2000 താഴെ മാൽനറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ അവർക്ക് ഒരു പെനാൽറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം കാലറി കുറച്ചാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇഷ്യൂ. നോർമലിന് താഴെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റിന് അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ല. ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ആണ് പലപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റിനൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് നോളജ് ഇസ് നോട്ട് ന്യൂട്രൽ. രണ്ട് സൈഡിനെ ഒരേപോലെ അല്ല കാണുന്നത്. ഓവർ ഈറ്ററിനെയും അണ്ടർ ഈറ്ററിനെയും ഒരേപോലെ അല്ല സ്റ്റേറ്റ് കാണുന്നത്. ആൻഡ്
the internalization of this moral discourse. The citizens, they absorb, they internalize this kind of a discourse. What is it? If you overeat, that is irresponsible, that is against the society, that is against your people, that is even against the nation. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ആവശ്യത്തിലധികം തടി ഉണ്ടാകുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി പബ്ലിക് ഓർ ദിസ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി സൊസൈറ്റി, ആൻഡ് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു എ കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽഫ് സർവൈലൻസ്, ആൻഡ് വിച്ച് മേക്സ് being fit, being thin, being moral and being self-disciplined as equivalent. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും ഒന്നാണ് എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് പബ്ലിക് എത്തുന്നു. എന്ത്? ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ശരീരമുള്ള ഒരാളും തിന്നായിട്ടുള്ള ശരീരമുള്ള ഒരാളും മോറലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും അച്ചടക്കമുള്ള ഒരാൾ, ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. Being fit, being thin, being moral and being self-disciplined are all one and the same. എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ this kind of moral discourse helps. Now, health is achieved through disciplinary regimes of self-imposed diet and exercise. So, ഇതുപോലത്തെ ഈ പറയുന്ന മുകളിൽ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഹെൽത്ത്, ഫിറ്റ്, തിൻ, മോറൽ, ഡിസിപ്ലിൻഡ്. Now, this kind of health is achieved through എ ഡിസിപ്ലിനറി റെജീം. ശരീരത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക റെജീമിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഹെൽത്ത് നേടിയെടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ റെജീം ഈസ് ദാറ്റ്? 1 ഡയറ്റ്, 2 എക്സസൈസ്. ഈ 2 രീതിയിലുമാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ ഫിറ്റായിട്ട് നിർത്താൻ ആളുകളെ ഏർജ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് വളരെയധികം ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജികളുണ്ട്. 20th സെഞ്ച്വറിയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് സാധനമാണ് ബാത്റൂം സ്കെയിൽ. ബാത്റൂം സ്കെയിൽ വെയിറ്റ് നോക്കുന്ന സ്കെയിൽ തന്നെ. എല്ലാ വീട്ടിലും ഓരോ സ്കെയിൽ വെച്ച് 20th സെഞ്ച്വറി പകുതിയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ബാത്റൂം സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ കാലറി കൗണ്ടിങ്, ഓരോ ഭക്ഷണത്തിനും എത്ര കാലറി വരും, height weight charts, diet books, exercise equipment, nutritional charts. These were popularized quite purposefully so that people will start self-surveillance and they will start imposing a diet on themselves and they will also start exercising. Now this seems to be very positive a thing. കേട്ടാൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ആളുകൾ ഒരു ഹെൽത്തി ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. Now, as per Foucault, power is most successful when it hides its mechanisms. പവർ നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കില്ല. ആ രീതിയിലാണ് പവർ ഏറ്റവും നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ലൂസസ് ഇറ്റ്സ് റിയൽ പവർ. Now, one way to be successful as power is to create desire in the people. So there is a fitness discourse. നേരത്തെ പറഞ്ഞ how to be fit. It refers not only to morality and discipline but also to pleasure. ഇത്രയും നേരം this is something that is morally good. This is something that is disciplined. ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he is a morally good person and a disciplined person. പക്ഷേ ഇതിൽ പ്ലഷറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലോ? നിങ്ങൾ മോറലി നല്ലതാണ്, നിങ്ങൾ ഹെൽത്തിയാണ്, നിങ്ങൾ അച്ചടക്കമുള്ളയാളാണ്, പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലഷർ കൂടെ, ഒരു ആനന്ദം കൂടെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? Now this becomes more desirable. Now power can also mask itself as resistance or empowerment. ചില സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് പോലും, പവറിനെതിരെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് പോലും പവറിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. Sometimes people think that they are going against the establishment or against the system, but it also leads to the same kind of control. And examples പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. Now the power is omnipresent. Now there is the power, then there is the medical profession, the media. എല്ലായിടത്തും the same kind of exertion of power is used by the state. Now these are a few examples of how the concept of the perfect fit body is popularized through the use of advertisements, through the use of awareness programs, probably through the use of mannequins related to fashion. Wherever you see in advertising, in the media, or even when people talk to each other, for example, you look so skinny, you have lost weight. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വളരെ ഹാംലെസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കുശലാന്വേഷണങ്ങളിൽ പോലും ഇതേ രീതിയിലുള്ള പവർ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭാഷയിൽ പോലും the power or biopower is being used. We'll skip to the next slide. Now, power produces the types of bodies that society requires. Now, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ലീൻ ആയിട്ടുള്ള
മെലിഞ്ഞ ശരീരങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ്റിന് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് സച്ച് ബോഡീസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്, കൺട്രോൾഡ്, യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് റെസ്ട്രെയിൻറ്റ്. സോ വളരെ ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു യുദ്ധം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെലിഞ്ഞ ശരീരമുള്ള ആളുകളെയാണ്. ബിക്കോസ് ദേ മൂവ് ഫാസ്റ്റർ. അവർക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ സ്കേഴ്സിറ്റി വരും. സോ 60 കിലോ ഉള്ള ഒരു ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും 100 കിലോ ഉള്ള ഒരു ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് വെൽ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ഈസിലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെഗുലേഷൻ. അപ്പോൾ വളരെ ഫിറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. സോ ഇയാൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഇയാൾക്കിത് ശീലമുണ്ട്. റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ള റെഗുലേഷനൊക്കെ ശീലമുണ്ട്. ആൻഡ് പുറത്തുനിന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, സെൽഫ് റെസ്ട്രെയിൻറ്റും, സ്വയം റെസ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ജീവിച്ച് വന്നയാളുമാണ്. സോ ഒരു ഇക്കണോമിക് റൈസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ്? മെലിഞ്ഞ ആളുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ് എന്ന് അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ബിക്കോസ് ദീസ് പീപ്പിൾ വർക്ക് ഹാർഡർ ആൻഡ് കൺസ്യൂം ലെസ് in terms of nutrition. And so, what does the state do? The state creates a kind of dissatisfaction with the body. സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കാർക്കും സ്വന്തം ശരീരത്തിനോട് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകരുത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം? This is good for capitalism because it leads to consumption. If you are not satisfied with your body, what happens? You may try to think about having a better body. കൂടുതൽ നല്ലൊരു ശരീരം വേണം. കൂടുതൽ നല്ലൊരു ശരീരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ പുതിയ ഡയറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം. സോ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലോത്ത്സ് വേണം. സാധാരണ വീട്ടിലിടുന്ന ഡ്രസ്സ് വെച്ചായിരിക്കില്ല ആരും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിന് പോകുന്ന ഡ്രസ്സല്ല. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ന്യൂ ക്ലോത്ത്സ്. ദെൻ എക്സസൈസ് മെഷീൻസ്. എക്സസൈസ് മെഷീൻസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹെൽത്ത് ക്ലബിലും ജിംനേഷ്യത്തിലും മാത്രമല്ല, പലരുടെയും വീടുകളിലുണ്ട്. ട്രെഡ്മിൽ പോലെയുള്ള മെഷീൻസ്. People buy them up. Running shoes, diet books, diet programs, diet foods, ഇതെല്ലാം സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റും if you are dissatisfied with the body. സോ ഇത് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പലപ്പോഴും മേക്കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ബി സോൾഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിത്തിങ് ക്യാൻ ബി സോൾഡ് ടു യു എന്നൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിത്ത് ദ ബോഡി ലീഡ്സ് ടു purely capitalist state. And so in that way the dual needs of capitalism can be met. Capitalismത്തിന് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ, രണ്ട് കൺസംഷൻ. Capitalism works through production. കൂടുതൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഈ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാനൊരു മാർക്കറ്റും വേണം. സോ capitalism works on the principle of mass production and mass consumption. And so ഇതിനായിട്ടുള്ള വഴി എന്താണ്? ഹെൽത്ത് as control ideology. So if you have workers and employees who are healthy, എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റും. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തടി കൂടിയ ഒരു വർക്കറിനേക്കാൾ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന് താല്പര്യം തടി കുറഞ്ഞ ഒരാളായിരിക്കും. കാരണം അയാൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് ഹെൽത്ത് as റിലീസ് ഐഡിയോളജി, ഹെൽത്ത് as കൺട്രോൾ ഐഡിയോളജി ഉണ്ട്, ഹെൽത്ത് as റിലീസ് ഐഡിയോളജി ഉണ്ട്. അത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതാണ്. സോ ദ മോർ യു കൺസ്യൂം, എന്താണ് കൺസ്യൂം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭക്ഷണമല്ല, മറിച്ച് എക്സസൈസ് മെഷീൻസ്, റണ്ണിങ് ഷൂസ്, ക്ലോത്ത്സ്, ഡയറ്റ് ബുക്സ്, ഡയറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എക്സെട്ര. നൗ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ്? വെൻ യു ബിക്കം ഹെൽത്തി ദർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിലീസ്. അതായത് നല്ല ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. യു ഫീൽ ഗുഡ്. അല്ല, ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഫീൽ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട്. ആ ഫീൽ ഗുഡ് ഐഡിയോളജി, ഹെൽത്ത് as റിലീസ് ഐഡിയോളജി. സോ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് പറ്റിയ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് ഐഡിയോളജി. ഒന്ന് ഹെൽത്ത് as കൺട്രോൾ ആൻഡ് രണ്ട് ഹെൽത്ത് as റിലീസ്. ആൻഡ് സോ ദർ ഈസ് ഓൾസോ ദി ഐഡിയോളജി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വിച്ച് സെർവ്സ് എ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും അയാളുടെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധേഡ് ആയിരിക്കണം. ഇത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശമല്ല നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് നന്നാക്കുക എന്നുള്ളത്. യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ യുവർ ഓൺ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് സെർവ്സ് എ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്. സോ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും അയാളുടെ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യം അയാൾ നോക്കുക എന്നുള്ള അയാളുടെ ബാധ്യതയാണ്. സോ സ്റ്റേറ്റിന് അവിടെ ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ട് ഐഡിയോളജി ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. So അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the state doesn't really need to provide that much of health care because the citizens are in charge of their own health, and it diverts the attention away from social and environmental cause of illness. ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ഇൽനെസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് അയാളുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാത്രമാണ് കാരണം എന്നൊരു എന്താണ് ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് പൊല്യൂഷൻ ആകാം, എൻവയൺമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളാകാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിലേക്ക് പോകാതെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്നൊരു ഡിസ്കോഴ്സ് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, from fat and fitness to the next section on femininity. The desire for thinness and fitness, these are already spread by the state as part of its controlling its citizens. But when these ideas get combined with the idea of being feminine, it becomes more complicated. Now, Susan Bordeaux, a critic, she gives 3 examples of femininity taken to an extreme degree. One is the concept of hysteria. Now, these are 3 disorders. One is hysteria, then there is agoraphobia, and then there is anorexia. Now, hysteria is a magnified embodiment of the 19th century ideals of the feminine as delicacy and dreaminess, sexual passivity, and a capricious emotionality. Like സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം, പ്രധാനമായിട്ടൊരു വ്യത്യാസമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നത് ബീങ് ഫെമിനിൻ, അതിനകത്തൊരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം, ഒരു ഡ്രീമിനെസ്. ദേ ആർ മോർ ഡെലിക്കേറ്റ്, ദേ ആർ മോർ ക്രീച്ചേഴ്സ് വിത്ത് മോർ ഫിനസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഇമോഷണൽ ക്രീച്ചേഴ്സ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട്. And the next is the concept of agoraphobia. Agoraphobia is usually the phobia for being in open places, in public places. Now, again, femininity is again entangled with the concept of agoraphobia because there is an idea that being feminine is also something that is being domesticated when the woman prefers to be inside the home, not really be seen in public places, and the woman also needs to be dependent on someone. Now, these are concepts that have stood for many centuries, but these were prominent in the 1950s and 60s mostly. Now, in the late 20th century, there was again a disorder that was studied by people called anorexia. Of course, anorexia, you know what anorexia is, because when you're a person who has the disorder anorexia is a person who has obsession for being thin and so eats very less. Now, this was given more understanding when there was a health movement and the media and advertising industry started idealizing thinness. So along with the health movement and the concept of being fit as being thin, more and more people started getting gripped by this disorder called anorexia. Now, anorexia, as per Pylypa, illustrates Foucault's key points. Now, these are Foucault's points about biopower. Power operates through self-disciplining, self-surveillance, and the production of desire, constructing an illusory experience of empowerment or resistance, and thereby hiding its constraining nature. Anorexia എന്ന് പറയുന്ന ഡിസോർഡറിൽ ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ടെന്നാണ്. Self-disciplining, self-surveillance, and there is also the production of desire. When you become more and more thin, this is a desirable body, and you have a desire to attain that kind of a perfect body. And it also constructs an illusory experience of empowerment. You think that you are empowered because when you think that your mind can control your body, സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സ്വന്തം മനസ്സിനാവുമ്പോൾ that gives you a feeling of empowerment or resistance. And what is really happening is that the state is exerting control and power over your body, but you don't really realize it. You think that you are becoming more and more desirable. You think that you are getting more and more empowered. Anorexia creates a sense of empowerment, and you think that you have attained self-mastery. And in the case of women, when it is combined with the feelings of femininity, they get an idea that they get an entry into a privileged male world when you lose the feminine curves, which are probably the natural curves of the female body.
And anorexia not only gives the illusion of empowerment but also the illusion of resistance. The anorexic is engaging in a hunger strike, exposing and protesting the feminine ideals that deny a woman's needs and appetites and make her ashamed of them. Or anorexia reinforces the power relations it protests. എന്തിനെതിരെയാണോ അനോറക്സിയ പൊരുതുന്നത് അതിനെ തന്നെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ അനോറക്സിയയ്ക്ക് കഴിയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് എ വുമൻ ഹു എൻഗേജസ് ഇൻ അനോറക്സിയ thinking that this is empowering her, instead of that, it is only widening the gap between the male and the female in a society, because it creates a body design that is unfit for activities outside of this limited female realm. So what happens is that a person who is engaging in the disorder called anorexia, it leads to a kind of body that is not fit for being in the public place because it is so weak. That body is so weak, and so the resistance, it only manages to lessen the functionality of the body and thereby limiting the chances for the female body out in the public. At a time when women are resisting by actively challenging male authority, power is reasserting itself through the ideals of femininity that render women docile, or in the case of anorexia, even incapacitated. So പറഞ്ഞു വരുന്നത് അനോറക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംപവർമെൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ നേടുന്ന ശരീരം, മെലിഞ്ഞ ഒരു ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് 0 ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എംപവർമെൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റാണ് എന്ന് ഒരാൾക്ക് തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും ഇൻ ഫാക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫർദറിങ് ദി ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദി patriarchal system between men and women. The third section is that of obstetrics and the regulation of women's reproductive bodies. Now, obstetrics എന്ന് പറയുന്നത് giving birth അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫീൽഡാണ്, മെഡിസിനിലെ തന്നെ ഫീൽഡാണ്. The medical profession, through its power to define reality through the control of privileged and respected scientific knowledge, it objectifies and controls our bodies as objects. Medical establishment. Now, just because the medical establishment has got scientific knowledge which is approved by the society, medical profession or the medical professionals stand at a very advantageous or a powerful position to objectify the bodies of the patients, especially women's bodies. Now, the reproductive body is the target of institutional regulation. As per Davis Floyd, in the book in 1990, they discuss the use of obstetrical rituals that make birth a controlled and monitored process. So medical field കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയതിനു ശേഷം സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? The act of giving birth is no more a simple process. Of course, it is a complicated process, but right now that process is further complicated with the use of advanced scientific medical technology. Now, many obstetrical procedures are unnecessary, harmful, and disempowering to women. The examples given are lithotomy position, episiotomies, and the overuse of cesarean sections. If you Google ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും how the lithotomy position is totally disempowering to women. It does not really give the woman any control over what is being done to her body. And even episiotomy is a practice that is carried out on the woman's body right after the giving birth, which again is something that takes away the power of a woman over her own body. Now, electronic fetal monitoring and labor augmentation further disregards woman's experiential bodily knowledge, which is considered irrelevant. Now, once a woman becomes pregnant, she gets to be monitored using machines, using scanners. So everything is monitored by the doctor and the medical establishment, and the personal experience of the mother or the pregnant woman is mostly considered irrelevant because everything is based on technology. The technology, the machine, the computer tells what is happening inside the woman's body, and the experience of the mother is totally disregarded because everything right now is concentrated on what the machine says. And in most of the cases, the mother's objection to the routines is considered deviant and unacceptable. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊസീജിയറിന് വിസമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും that will be considered an irresponsible mother.
because she doesn't really care for the baby. Medical science ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയാണ്. And so, if the mother objects to any of such practices, that mother will be considered abnormal, deviant, unacceptable. And there is the belief in the inherent risk involved in birth results in medical establishments tighter control over the process to avoid risks of malpractice suits. The moral discourse of risk and the association of technology with safety create the norm of a technologized birth or the birth of a perfect child, and this is seen as positive. So, ഈ റിസ്ക് എല്ലാ ബർത്ത് പ്രൊസീജിയറിലും റിസ്ക് ഉണ്ട്. അത് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ. പക്ഷേ ദിസ് റിസ്ക് ഈസ് പാസ്ഡ് ഓൺ ടു ദി മദർ ഓർ പേഷ്യൻറ്റ്. പലപ്പോഴും ഇതിനു മുമ്പൊരു പേപ്പർ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ബിക്കോസ് യു ട്രസ്റ്റ് ദി ഹോസ്പിറ്റൽ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാലും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബോൺ ബൈ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ മോസ്റ്റ്ലി ദ റിസ്ക് ഈസ് പാസ്ഡ് ഓൺ ടു ദി മദർ. ആൻഡ് but when technology assists in giving birth, it creates the norm of a very safe birth. Technology assisted ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രസവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും this is considered safe, and so the mother gives birth to a perfect child, and this is seen as a very positive thing when technology infuses itself into a woman going into labor. Davis Floyd further argues that obstetrical practices serve to create docile female bodies. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു വന്നിരുന്ന ഡസൈൽ ബോഡീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് ശരീരങ്ങളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബയോ പവറിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. Now ഇതേ obstetrical practices, these also create docile female bodies because the woman does not really need to do much. She just needs to lie on the table. Everything will be done by the doctor and the team of doctors and technology and all those systems. And so the woman does not have any control over her body. The baby becomes a product of the doctor and the hospital, controlled by males. And this further reinforces the ideology of women as passive, subordinate, dependent and inferior. പലപ്പോഴും കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് ഡോക്ടറിൻ്റെയും മെഡിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെയും കഴിവുകൊണ്ടാണ് എന്നൊരു റീഡിംഗ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വായന വരെ ഇവിടെ പോസിബിളാണ്. Because here the woman is a passive person who just lies on the table and the rest is done by the team of doctors. Now even after reaching home, പ്രസവമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ even then there is the intrusion of the medical establishment into the mother's life where there are fixed schedules of breastfeeding. പലപ്പോഴും അമ്മയ്ക്കോ കുഞ്ഞിനോ തോന്നുന്ന സമയത്തായിരിക്കില്ല മുലയൂട്ടുന്നത്, മറിച്ച് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾസ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാകും. So professional authority is extended even to the space inside the home. So there is a desire to conform and there is an attempt at self-disciplinary behavior. All these serve the capitalist state because the mothers become bodies that are docile, the mothers become bodies that are used to external regulation and whose natural needs are suppressed. Slide number 15. So this is the last section in the essay, free will and social change. There's a question mark. Now, itrayum neram what Jen Pylypa was doing was that she was using the concept of biopower that was popularized by Foucault to understand how the state uses biopower to control the bodies of its women, especially women, and how this is not through a very visible form of control, but this is through creating sometimes an awareness, sometimes even inviting resistance, and sometimes by creating a desire to become a better individual. It can be an individual who looks better, who is healthy, or an individual who is a better mother. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കേസസിലും ബയോ പവർ എങ്ങനെ എന്താണ് സമൂഹത്തിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ശരീരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഫൂക്കോയുടെ ബയോ പവർ ആന്ത്രപ്പോളജി ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ജൻ പിലപ്പയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത്. And so knowledge and desire are considered as agents of power and self-surveillance as one of its principal mechanisms. And so using these ideas, Foucault provides us with an important new way of understanding power. പക്ഷേ ഇനി ജൻ പിലിപ്പയുടെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൗണ്ടർ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഫൂക്കോയുടെ ബയോ പവർ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ there are certain problems. Foucault's ideas are problematic. So when you use biopower to understand how the state constructs feminine bodies, now the first problem is this:
The interpretations tend to ignore individual agency and response and creates a picture of an equal acceptance of norms by all. Now, individual agency ഇല്ലാതെയാക്കുകയാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ബയോ പവർ ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീ ശരീരങ്ങളെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. They can think by themselves, they have brains, they cannot be totally influenced by an agency outside themselves എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഈ ബയോ പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. 2. Foucault's ideas ignore the possible beneficial effects of behaviors like fitness activities. Physical fitness could permit women to fight back against rape and such physical abuse. So, എപ്പോഴും ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. At most times, fitness can lead to a strong body, and this can be used by women to protect themselves in the society against abuse. Problem number 3. The concept of biopower seems to deny the possibility of successful resistance and change. Now, resistance leads to desire and further exploitation in the concept. Now, this totally disregards that resistance could be successful and it could lead to change. Hartstock argues that Foucault's approach precludes the possibility of action leading to social change. Now, Foucault പറയുന്നത് വെച്ച് it may think that resistance can only lead to docile bodies. അങ്ങനെയല്ല, there could be a social change also effected. Problem number 4. Foucault's ideas impede social change because of their tendency to make power disappear or ignore the structural power, or Foucault's concept ignores the structural power imbalances in the society. Number 5. Foucault's ideas of knowledge and power can be used to critically evaluate his own claims. Those could also be presented as a discourse that serves to control people. So, state ഇത്രയും നാൾ the മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കോഴ്സസ്, ഹെൽത്ത് ഡിസ്കോഴ്സസ് എല്ലാം പോപ്പുലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ ഫൂക്കോയുടെ ബയോ പവർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനെയും ഇതേ രീതിയിൽ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈവൻ ഹി കുഡ് ബി എൻഗേജിങ് ഇൻ എ ഡിസ്കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു കൺട്രോൾ ദി റീഡേഴ്സ്. And so Pylypa highlights the problems of looking at power relations only from the perspective of biopower. But Foucault's ideas remain an important contribution to understanding the complexity of operation of power on multiple levels and through multiple means. So, of course, there are inherent problems with Foucault's concept of biopower, but again, they are an important contribution because it helps to understand how the state functions by communicating in a sort of health and media discourse about fitness and health. So thank you. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. ഞാൻ അയച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് വായിക്കുക, കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോട്ട്സിലുണ്ട്. പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദം. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു.